Welcome back friends. Tunaendelea na swali letu la 5. Kama ukuwepo kwenye kipindi kilichopita, basi angalia video ya nyuma. Utaona kuna swali la 5 ambalo tulikuwa tujamalizia. Kwa hiyo swali la 5 mwanzoni tumesha solve jinsi ya kuweza kupata molality na jinsi ya kuweza kupata hiyo mass percentage. Tunaendelea na mole fraction. Now data zetu tulizopewa, tumepewa data tumepewa mass of sulfuric acid, mass of sulfuric acid iko sana 571.6 gram per dm cube, na pia tumepewa density ambayo tulipewa ni 1.3294 gram per mil. Now tunaendelea. So linalofuata hapo ni calculate mole fraction of solution component. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba mole fraction is equal to number of moles of a component divided by total number of moles. Kwa hiyo ni kwamba unaweza kutumia njia mbili, kwa sababu tulishapata mass percentage of sulfuric acid. Tumeshapata ni 42.99. Kwa hiyo percentage unaweza kutumia njia mbili na jibu likaja moja. Njia ya kwanza ni ile ya kuleti 100. Njia ya pili ni kwa kutumia hizo concentration zako. Now sasa hivi nataka nitumie njia ya concentration. Now kwa njia ya concentration tunasema hivi, mass of sulfuric acid will be equal to 571.6 gram, and the molar mass of sulfuric acid H2SO4 is equal to 99 gram per mole. That is to say, number of moles of H2SO4 is equal to 571.6 ganya kwa 98. So 571.6 ganya kwa 98, 5.833. Hiyo ni 5.833 mole. Toka hapo nakuja na calculate. Hapo manake tuna hiyo total mass ambayo tunaitoa kwenye density. Tulipewa density sawa na 1.3294 gram per mole. So in order to get total mass hapo, total mass tunachukua 1.3294 gram. Tunataka tupate in 1 dm cube, so it's 0.001 dm cube. Kama umeangalia video zangu zilizopita utanielewa hiyo nimeitoa wapi. From there itakuwa ni 1329.4 gram. Kwa hiyo ili tuweze kupata mass of water itakuwa sana ngapi? Itakuwa sana 1329.4 kutoa 571.6. Kwa 1329.4 kutoa 571.6 utapata ngapi? 757.8. Hii ni nini? Gram. From there, kwa sababu hiyo ni water, maana tunaenda kwa calculate number of moles of nini? Water. Sisi hapa hatujui impurity nyingine. So mass yote tuliopewa solution tuna divide kwenye mass mbili. Mass ya
tuna divide kwenye mass mbili, inakuwa mass ya sulfuric acid na mass ya water. So hatujui kuwa kuna impurity hapa, sina consider as if kuna mass mbili peke yake. So from here mass ya water itakuwa number of moles of water 757.8 divided by ngapi? 18. So hiyo answer divided by 18 utapata 42.1 is equal to 42.1 mole. So number of moles total itakuwa sana 42.1 mole plus number of moles kwa ngapi? 5.83 5.833 mole. So tutapata ngapi? 42 then plus 8.33 or it is 5.833 47.933 mole. Mole fraction of sulfuric acid, will be equal to number of moles 5.833 divided by 47.933. Kwa hiyo ni 5.833 gawanya kwa answer, itakuwa sana 0.12. So mole fraction of sulfuric acid ni sawa sana 0.122. That is mole fraction. Mole fraction haina unit. Haya, swala mole fraction limeishia hapo. From there anahitaji nini? Normality of acid. Normality of acid. Now if you remember to calculate molarity, tukapata jibu fulani. Kama unakumbuka molarity yetu ilikuwa sawa na 5.833 m. Kama unakumbuka kwenye ile worksheet yetu iliyopita tulicalculate molarity. So molarity yetu ilikuwa ni hapo. If you remember ilikuwa ni hapo. Now from there tunaendelea. Na kama unakumbuka tulikuwa nasema hivi, normality kwa acid ni sawa sawa na molarity times hapa ni basicity of an acid. And for sulfuric acid H2SO4 ikidissociate tunaenda kupata nini? H then manake ni 2 hydrogen ions plus SO4 2 negative. That is to say the 2 hydrogen ions ndizo ambazo tunaweza kuziita kama ni basicity. So basicity of H2SO4 is equal to 2. Now from there normality is equal to ngapi? Normality is equal to molarity ambayo ni 5.833 mara 2. Hapo utapata ngapi? 5.833 mara 2 ni sawa sana 11.666 n. Kwa unaweza kuona tu kwamba normality yetu inakuwa ni hivyo hapo. Na mwisho molarity of sulfuric acid. Molarity. Kama unakumbuka kwenye Roman 3 tumesha solve mass ya water. So from there number of moles mimi hapa nazichukua tu number of moles of H2SO4 nazichukua tu tuipata 5.833 mole. Nazichukua tu kama zilivyo, and then from there mass of water tulipata sana ngapi? Tulipata mass of water sana 757.8 gram. So ni 757.8 gram.
Then tunachokisema ni kwamba 1 kilogram is equal to 1000 gram. 757.8 gram is equal to x. X will be equal to itakuwa ni 0.7578 gram. So I mean kilogram. So ninachokisema ni kwamba molarity is equal to number of moles of solute ambazo zilikuwa ni ngapi? 5.833 mole gawanya kwa nini? Mass of solvent in kilogram 0.7578 kilogram. So molarity as the final answer tupata sana ngapi? 5.833 gawanya kwa 0.7578 tapata ni 7.697. Ni 7.697 mole per kilogram. So this will be the molarity of our solution, and this marks the end of our question. Kwa hiyo kuna solution hapa. Solution ni ndefu kidogo, kuipitia tunaweza ikawa ni kazi, lakini hivyo ndivyo ambavyo swali kwa linaenda. Swali kwa refu kidogo, kwa refu, lakini kwa wale ambao mtazitafuta hizi notes, I hope mnaweza mkapata hili swali. Kwa hiyo don't forget to subscribe the channel, to share the link of this video, and to invite your friend to listen our sessions and to continue with us in our topics. Thank you everybody, and let us wish you nice studies. Thank you.